My dear students, how are you? I think you are all well. As you have seen in the screen, you have already known about it that we are learning today Unseen Passage, and we are learning today Unseen Passage number 15. We have already done that before, but we will learn it again with new source. At first we will see a video, then we will learn this passage again. Okay, so watch it. There once lived a shepherd boy. Every day he would go up the hill to graze his sheep. One day he was bored and he wanted to have some fun. He shouted, "Wolf! Wolf! Help! There's a wolf!" The farmers working in the fields heard the boy's cries for help. They ran up the hill to save the boy. Where's the wolf? Where is the wolf? They cried. They looked around, but there was no wolf. The farmers warned him against playing such tricks and walked away. But the boy wouldn't listen. He played the same trick again. Help! There's a wolf! This time the farmers grew angry. They said, If you ever do this again, we will not come to your rescue. and walked away. The next day, what the boy said for fun really happened. Yes, a wolf indeed came to the spot. The boy climbed on the tree and started crying out for help. There's a wolf! There's a wolf! 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 There is a wolf! Please! Alas, no one came. The wolf killed all the sheep one by one and feasted on them. The boy couldn't do anything but watch helplessly. Never lie. Once you are known as a liar, you will not be taken seriously. So I think you have enjoyed this video. Now we will learn this video as a passage right now. The text and answer the question number 5, 6, 7 and 8. And this is the passage today. Okay, I think you have done it before, but if any kinds of lackings you have, then it will be solved, I think, from this lesson. Okay, actually we will learn it to know how to answer the questions actually. Okay, not like that it was your problem, or it will be your problem in future. Okay, I'm just here to inform you that how to answer that questions 5, 6, 7 and 8. So at first let's read this passage. Okay, first. Once there was a shepherd boy who had to look after a flock of sheep. One day he felt bored and decided to play a trick on the villagers. He shouted, "Help! Off! Off!" The villagers heard his cries and rushed out of the village to help the shepherd boy. When they reached him, they asked, "Where's the oaf?" The shepherd boy laughed loudly. "Ha ha ha! I fooled you all. I was only playing a trick on you." A few days later, the shepherd boy played the trick again. He cried, "Help! Help! Off! Off!" Again, the villagers rushed up the hill to help him, and again they found that the boy had tricked them. They were very angry with him for being so naughty. Then sometime later, an oaf really went into the field. The oaf attacked one sheep, and then another and another. The shepherd boy ran towards the village shouting, "Help! Help! Oh, help! Somebody!" The villagers heard his cries, but they laughed because they thought it was just another trick. The boy ran to the nearest villager and said, "A oaf is attacking the sheep. I lied before, but this time it is true." Finally, the villagers went to look. It was true. They could see the oaf running away and many dead sheep lying on the grass. You may not believe someone who often tells lies.
even when he tells the truth. Okay, I think you have understood this passage very clearly. Okay, but I want to just repeat it in Bangla again. Once there was a shepherd boy who had to look after a flock of sheep. অর্থাৎ একদা একটা রাখাল বালক বলা যেতে পারে, মেষ পালক, মেষ চরানোর বালক আর কি, মেষ পালক আমরা বলতে পারি। একদা এক মেষ পালক কি করতো, তার এক ঝাঁক ভেড়াকে সে দেখাশোনা করত। একদিন সে খুব বোর্ড হয়ে গেল। বোর্ড মানে তুমি বুঝতেই পারছো, তার মানে কিছুই ভালো লাগছিল না, এবং সিদ্ধান্ত নিল যে সে তার গ্রামবাসীদের সাথে ট্রিক করবে, একটা ছলনা করবে। ঠিক আছে, সে চিৎকার করতে লাগলো যে বাঁচাও বাঁচাও, নেকড়ে আসছে নেকড়ে আসছে। তো গ্রামবাসীরা তার কান্না শুনে দৌড়ে গেল এবং গ্রাম থেকে তারা বেরিয়ে গেল তাকে সাহায্য করার জন্য, সেই রাখাল বালকটাকে সাহায্য করার জন্য। তো যখন তারা সেখানে পৌঁছালো, তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো কই নেকড়েটা কই। তখন শেফার্ড বয়টা খুব জোরে জোরে হাসছিল, হা হা হা, যে আমি তোমাদের বোকা বানিয়েছি সবাইকে, আমি আসলে খেলছিলাম তোমাদের সাথে, মজা করছিলাম। কিছুদিন পর শেফার্ড বয়টা অর্থাৎ রাখাল বালকটা আবারও সে একই রকম গেম খেললো। ঠিক আছে, একই রকম কৌশল অবলম্বন করলো, ট্রিক করলো, তাদের সাথে ছলনা করলো। সে আবার চিৎকার করলো যে সাহায্য করো সাহায্য করো, নেকড়ে নেকড়ে। আবার গ্রামবাসীরা তোমার পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল, দৌড়ে গেল তাকে সাহায্য করার জন্য। এবং আবারও তারা দেখতে পেল যে বালকটা তাদের সাথে, ছেলেটা তাদের সাথে কি করেছে, ছলনা করেছে। ঠিক আছে, তারা এত বেশি রাগান্বিত হলো তার উপর, তার এই দুষ্টুমির কারণে। তখন কিছু সময় পর একটা নেকড়ে সত্যি সত্যি সে মাঠে আসলো। সে নেকড়েটা একটা ভেড়াকে আক্রমণ করলো, তারপর আরেকটাকে, ব্যবহার করে সব ভেড়াগুলোকে সে মেরে ফেললো। তো রাখাল বালকটা তখন দৌড়ে গ্রামে গিয়ে দৌড়ে গেল গ্রামের দিকে এবং চিৎকার করে বলছে সাহায্য করো, আমাকে কেউ সাহায্য করো। তখন গ্রামবাসীরা তার কান্না ঠিকই শুনেছিল, তার চিৎকারটা ঠিকই শুনেছিল, কিন্তু তারা হাসলো। কারণ তারা এটাকে ভেবে নিয়েছিল যে তার আর একটা ছলনা, ঠিক আছে, মজা করার জন্য। তো বালকটা দৌড়ে কাছের গ্রামবাসীদের কাছে গেল এবং বলল যে একটা নেকড়ে আমাকে আক্রমণ করেছে, আমার ভেড়াগুলোকে। আমি আগে মিথ্যা বলেছিলাম, কিন্তু এই সময় আমি সত্যি বলছি। তখন শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা দেখতে গেল, এটা আসলে সত্যি ছিল। তারা দেখতে পেল যে ঠিকই সে নেকড়েটা দৌড়াচ্ছে এবং অনেকগুলো ডেড শিপ অর্থাৎ মৃত ভেড়া ঘাসের উপর শুয়ে আছে, ঘাসের উপর পড়ে আছে। তো আমাদের আসলে we may not believe someone who often tells lies, আমাদের আসলে সেরকম ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা উচিত না যারা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে। এমনকি যখন তারা সত্যি কথা বলে তখনও সেই ব্যক্তিগুলোকে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত না, এটাই বোঝানো হয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা আবার যাই 5 নম্বরে। Fill in the gaps with the best word from the box. You are given some words here saying fool, dusk, time, draw, thought, believe and looked. Okay, you have to complete the gaps I have given, I am giving right now with these words. Okay, you have to choose choose the best word from this box. Okay, number 1, the shepherd boy dash after a flock of sheep. You know very well, the shepherd boy dash after. What should it be? Looked after, right? Looked after. The shepherd boy looked after the flock of sheep. Flock of sheep. Bharar pal bola hai. Sheep, flock of sheep. Okay, the next one is one day he dashed to play a trick on the villagers. One day he dashed to play a trick on the villagers. One day he thought. Okay, just he was feeling bored then, and he thought to play a trick on the villagers. Okay, so thought should be the right answer here. One day he thought to play a trick on the villagers. The next one is he shouted by dash help of all. He shouted by easily saying. He shouted by saying help of all. Okay, just he was shouting that time, saying this help of all. Okay, just playing a trick. Actually, the boy dashed the villagers. What should be the right answer here? Actually, the boy dashed the villagers.
actually the boy fooled the villagers. Okay, বোকা বানাচ্ছিল, তাই না? Actually the boy fooled the villagers. So fooled should be the right answer here. The next and last one is third time the villagers did not dash him anymore. Third time, that means last time, the villagers did not believe him. Did not believe him anymore. Okay, because first 2 times he was tricking them, but they didn't disbelieve him. But this time they did not believe him. Okay, that means the third time or last time. Okay, fine. The next one is true for correct statements and false for incorrect statements. Okay, just first one is the duty of shepherd is to look after sheep. So we have already informed about the shepherd boy. So what is the duty of this shepherd boy? The duty of a shepherd is to look after sheep. It is true. Clear? Right. Okay, the next one is he played a game with the villagers. He played a game with the villagers. Game is that trick. Okay, know the difference between a game and a trick. Okay, so what should be the right answer here? It should be true also. Okay, he played a game with the villagers. The next one is the villagers heard his shout. Okay, heard his shout. Shout is noun here, chitkar. Okay, but shout is also a verb, but this is not verb here. Here is verb heard. The villagers heard his shout or shouting, you can say. So is it true or false? Obviously true. Yeah, so they went there and asked him where was the oath, right? Okay, the next one is when they asked about the oath, he wept loudly. Weep means কান্না করা, weeping, right? যখন তারা তাকে ন্যাকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলো, তখন সে কান্না করছিল জোরে জোরে। Is it true or false? Obviously false. He was laughing that time. He was not weeping that time, alright? Okay, fine. The next one is the boy played the trick for 1 time. Is it true or false? Obviously false, because he played the trick more than once. I mean thrice, maybe. Yes, thrice. Okay. The last one is after some time, a oaf really went into the field. Is it true or false? After some time, a oaf really went into the field. Is it true or false? Obviously true, right? After some time, a oaf really went into the field, and that oaf killed all the sheep of him. Okay. The next one is number 7. Answer the following questions in a sentence or sentences. First question is, what did the shepherd do? মানে shepherd কি করতো? The shepherd looked after a flock of sheep. এক পাল ভেড়াকে দেখাশোনা করতো। Look after তো দেখাশোনা করা, তাই না? So looked here for did. Okay? Do you know that? Obviously know that. The shepherd looked after the flock of sheep. Do you know that? You want to see who had to look after a flock of sheep? Okay, fine. The shepherd looked after a flock of sheep. The next question is, what did he decide to do one day? What did he decide to do one day? What he decided? He decided to play a trick on the villagers, right? So what should be the right answer? He decided to play a trick on the villagers. He decided to play a trick. একটা ছলনা করবে, একটা মজা করবে, গেম খেলবে তাদের সাথে, গ্রামবাসীদের সাথে। এটা সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল that time. The next question is, what did the villagers hear? গ্রামবাসীরা কি শুনেছিল? The villagers heard his cries and rushed out of the village to help the shepherd boy. That means the villagers heard his cries. Okay, what did the villagers hear? The villagers heard the shepherd's cry. Shepherd's cry. Okay, or cries. You can write that. The next question is, why did they not come last time? তারা শেষ সময়ে কেন আসলো না?
এই যে the villagers heard his cries, but they laughed because they thought it was just another trick, right? So that didn't come last time because they thought it as a trick like before. You can write, okay? You can write as you want. No way. Only that you should write this sentence as an answer of this question. Okay? You can write this as your own way, no problem. Okay, I told you before that you can write any kinds of things, any kinds of answers, but it should be right. Okay, it should be properly used. They didn't come last time because they thought it as a trick like before, or because they thought it as another trick. Okay, fine. The next question is, what did the shepherd boy say to the villagers when they came to help him? Write in 3 sentences here. What did the shepherd boy say? কি বলেছিল গ্রামবাসীদেরকে যখন তারা তাকে সাহায্য করতে এসেছিল? এটাকে 3টা সেন্টেন্সে লিখতে হবে। কি বলেছিল? এই যে বলেছিল, when they reached him, they asked why he though. The shepherd boy laughed loudly. Ha ha ha! I fooled you all. I was only playing a trick on you. Right? So, what should be the right answer? The shepherd boy said to the villagers that it was a trick or game. He laughed loudly. He said that he made them fool. Okay? I told you before that you can answer it as your own way, no problem. The shepherd boy said to the villagers that it was a trick or game. He laughed loudly. He said that he made them fool. I think you have all understood here these answers. Okay, but after that, if you have any problem, just you can comment me, you can phone. Number 8, suppose you were asked, now write a letter to your friend. Why? Advising him or her not to tell a lie. Just follow this. Date, address, salutation, main points for the description, closing. Write at least 6 sentences and use the appropriate punctuation marks. Got it? Okay. As like before, Rangamati date 2/9/2020. Today's date. Dear Y, I got your last letter. Thank you at first. I'm going to write to give you some advices. Hope you will obey it. Dear Y, আমি তোমার গত চিঠিটা পেয়েছিলাম। তোমাকে প্রথমে ধন্যবাদ। আমি আজ তোমাকে লিখতে যাচ্ছি কি? I'm going to write to give you some advices. তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য আমি আজকে তোমাকে লিখতে যাচ্ছি। Hope you will obey it. আশা করি তুমি সেটা মানবে, মেনে চলবে। ঠিক আছে? My friend, I knew from your, এটা হচ্ছে body of the letter, right? This is the main points for the description. My friend, I knew from your mother that you are now telling lies anytime. আর বন্ধু, আমি তোমার মার কাছ থেকে জানলাম যে তুমি এখন নাকি যে কোনো সময় মিথ্যা কথা বলছো। I don't want to believe this. আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই না, but if you do that, it is wrong. কিন্তু যদি তুমি এটা করে থাকো তাহলে এটা ভুল। I think you know about the liar shepherd who used to tell lies saying, "Oh, save me." Right? আমি মনে করি তুমি জানো কি সম্বন্ধে, সেই মিথ্যাবাদী রাখাল বালক সম্বন্ধে জানো যে মিথ্যে বলতো, who used to tell lies, মিথ্যে বলতে এটা বলে যে বাঘ আসছে আমাকে বাঁচাও। But he lied to the villagers and used to laugh loudly. কিন্তু সে গ্রামবাসীদেরকে মিথ্যা বলতো এবং হাসতো, খুব জোরে জোরে হাসতো। One day a real wolf came. একদা বা একদিন একটা সত্যিকারের নেকড়ে আসলো। Then he cried for help but no one came. তারপর সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলো কিন্তু কেউ আসলো না। The wolf killed him with the sheep. So don't tell a lie please. সেই নেকড়েটা তাকে তার ভেড়াদের সাথেই মেরে ফেললো, তাই মিথ্যা কথা বলো না দয়া করে। আমি বললাম the wolf killed him with the sheep। এখানে তুমি বলতে পারো the wolf killed all the sheep of him, all of his sheep। ওকে, এভাবে বলতে পারো। ওকে, তো আসলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম গল্পটা বলে। এখানে কয়েকটা গল্পে আছে আবার যে নেকড়েটা তাকেও মেরে ফেলে, ভেড়াগুলোকে তো মেরে ফেলে, তাকেও মেরে ফেলে। ওকে, তো যাই হোক, তোমরা সেভাবে গল্পের মতো করে লিখতে পারো অথবা তোমার চয়েস মতো as you want, I think, and I told you before that as you want you can write।
No more today, waiting your next letter. Bye. Okay. Your friend X. Okay, I want to inform you something here that you should write these main points for the description only, not like that. Okay, you have to write this. No, you don't have to write this. You can write here any kinds of messages, any kinds of description, not by using this story. You can use another story to make him advice. Okay, fine. So we will see the envelope now, stamp here, and from X and to Y. Okay, Lakers Public School and College, Rangamati, and 24/7 Night Bajar, Chattogram. Same address I have written there. Okay, but if you have any address here, suppose, okay, that means if you are informed here to write any kinds of definite address, then you have to write this. Okay, and you shouldn't write another address to the address. Okay, fine. So this is the unseen passage 4, and I think you have all understood this. If you have any problem, then you can inform me over mobile 01820363312, or any kinds of comments you can place here. We will discuss about more unseen passages next time. Okay, I think about this unseen passage আমরা আসলে কমপক্ষে 10টা আনসিন প্যাসেজ করব। আনসিন প্যাসেজ 10টাই করব, এই 10টার বেশি করতে হবে না। 10টা আমরা আনসিন প্যাসেজ করব আশা করছি। এই আনসিন প্যাসেজ 10টা করার পরে তোমাদের যদি আর কোনো আনসিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন পড়ে, তোমরা এখনও চাইলে আমাকে ইনফর্ম করতে পারো, কমেন্টস করতে পারো। আমি সেই কমেন্টস অনুযায়ী তোমাদের আনসিনটা তৈরি করবো, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, আর যদি তোমরা কমেন্টস না করো বা তোমরা যদি আমাকে না জানাও, তাহলে আমি আমার মতো করে যে আনসিন প্যাসেজগুলো তোমাদের দরকার সেগুলোই করাবো। ওকে, আর তোমরা যদি মনে করে যে না স্যার এই আনসিন প্যাসেজটা একটু আমাদেরকে করে দেন, তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী আমি সেই অনুযায়ী কিন্তু ক্লাসটা রেডি করবো, আমার কোনো সমস্যা নেই। ওকে, সো আজ এ পর্যন্তই। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো, স্টে হোম, স্টে সেফ, অ্যান্ড অফকোর্স ডোন্ট ফরগেট টু ওয়াচ অনলাইন ভিডিওস or online classes. You have to maintain regularity. Okay, so thank you, bye.